టాలీ ద్వారా సర్వీస్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయనేది మనం ఇప్పుడు ఒక కంప్లీట్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం. మరి టాలీలోకి ఎంటర్ అయ్యి మీరు ఒక కొత్త కంపెనీని క్రియేట్ చేయండి. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ యాజ్ యూజువల్ మీరు ఫిలప్ చేసుకుంటారండి. అయిన తర్వాత F11 తీసుకొని ఫ్యూచర్స్ ద్వారా ఇక్కడ స్టాట్యుటరీ అండ్ టాక్సేషన్ కింద ఎనేబుల్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని ఉంది, దీన్ని ఎస్ ఇవ్వండి. అదేవిధంగా సెట్ ఆర్ ఆల్టర్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ డీటెయిల్స్, దాన్ని కూడా ఎస్ ఇవ్వండి. ఇవ్వగానే మీకు కొత్త స్క్రీన్ రావడం జరిగింది. దీంట్లో మీ యొక్క కంపెనీకి సంబంధించిన సర్వీస్ ట్యాక్స్ డీటెయిల్స్ ఫిలప్ చేయాలి. ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఏంటి, అట్లనే డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, యాక్సెస్ కోడ్ ఏంటి, టైప్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అని ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మేజర్ సర్వీస్ కేటగిరీస్ నేమ్స్, ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కేటగిరీస్ రావడం జరిగింది. మనం ఏ సర్వీస్ ఇవ్వబోతున్నాం అనేది ఇక్కడ ఈ లిస్ట్లో నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇక్కడ మనకి సంబంధించిన కరస్పాండింగ్ చూడండి, కమర్షియల్ ట్రైనింగ్ అండ్ కోచింగ్ సెంటర్ ఇది తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ క్రెడిట్ అడ్జస్ట్మెంట్, అట్లనే డివిజన్ కోడ్, నేమ్, రేంజ్, నేమ్, కమిషనరేట్ కోడ్, నేమ్, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఫిలప్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, ఫైనల్గా యాక్సెప్ట్ చేయండి. తర్వాత మీకు కావాల్సిన లెడ్జర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ కన్సల్టెన్సీ ఇన్కమ్, ఇది
డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ కింద తీసుకుంటాం. సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎస్ అని ఇస్తాం. కేటగిరీ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్. తర్వాత సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇది డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కింద తీసుకుంటున్నాం. సో టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, కేటగిరీ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్. అట్లానే ఏబికే ఇండస్ట్రీస్, ఇది సెండ్రీ డెబిటార్స్ కింద తీసుకుంటాం. సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎస్. టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అడుగుతుంది. సెండ్రీ డెబిటార్స్. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ట్ అని ఇస్తున్నాను. సో సర్వీస్ ట్యాక్స్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ మీరు కరెక్ట్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ అవి. తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సెండ్రీ డెబిటార్ ఓన్లీ, ఎస్. exemption number and fill up the remaining details if you want. అట్లనే టెలిఫోన్ చార్జెస్, indirect expenses, set yes, and category telephone service. Next BSNL sundry creditors, yes. తర్వాత సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆన్ టెలిఫోన్ చార్జెస్, దీన్ని డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కింద తీసుకుంటాం. సర్వీస్ ట్యాక్స్. సో కేటగిరీ నేమ్ టెలిఫోన్, ఓకే. తర్వాత కన్సల్టెన్సీ చార్జెస్ పెయిడ్,
ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎస్, కేటగిరీ నేమ్, మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్, తర్వాత కుమార్ అండ్ కో అండర్ sundry creditors, say yes, తర్వాత సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆన్ consultancy charges, ఇది డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కింద తీసుకుంటాం. సర్వీస్ ట్యాక్స్, కేటగిరీ నేమ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్, తర్వాత ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్, ఓకే. ఈ విధమైన మనకు కావాల్సిన లెడ్జర్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత మనం ఓచర్ ఎంట్రీలోకి నెక్స్ట్ సెషన్లో వెళ్తామండి.